Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing. We have come here to the video number 44, Letter Writing 44. Dear friends, what you are seeing is generic letters of recommendation. Recommendation letters, right sir? So you are holding a position. Somebody who you are quite popular, quite good in the industry, whichever you are working in. So, new candidates, they come there to you, freshers or experienced persons, asking you, why don't you recommend us for a job? And you can, you can just refer them. This is called generic letters of recommendation. If you have agreed to serve as a reference for a friend comes to you, he asks, okay, why don't you refer me for a job? And if you have promised, or acquaintance seeking a job, somebody is seeking a job, and you may not want to write a separate letter for each position your friend is applying for. Your friend may be applying for marketing manager for one company, other company, other company. So, each and every time you cannot write a reference letter. So, you can solve this problem by writing a blanket recommendation, a plain recommendation letter, where the candidate can use it for different jobs and different purposes, different companies, that the job seeker can show all potential employers. Potential employers means the job or the future employers where the candidate wishes to join. The structure of the letter, recommendation letter, should be state who you are and who you are with. You have to state who you are. Maybe if you are a manager of a company, you have to say, as I am a manager, and you have to state which company are you working as a manager. You explain how you know the person you are recommending. You should say, how do you know the person, whoever you are recommending. You have to write down. Give the reasons why you think she would be a good person to hire, he or she. You should say why this person, whether it's a female or a male, why they are suitable for this position. Suggest to the reader that it would be a good idea to at least interview the candidate for consideration. So, at least you can tell them, please at least interview the candidate and see whether they are suitable for you, for your concern. So, it is a recommendation letter or it is a reference letter. The handy phrases would be, I highly recommend, he or she is an enthusiastic person, the candidate is a valuable team member, the candidate is a result oriented person, the candidate is a self-starter, the candidate is a hard working, the candidate has the leadership qualities, the candidate is quick in studying, the candidate is very articulate, very clearly speaking, very clearly, the candidate is bright, the candidate is personable, the candidate is eager to succeed in whatever endeavor he or she takes in, extremely knowledgeable, the candidate is extremely knowledgeable, the candidate is experienced. So, these are the handy phrases which you have to write. Now, to the prospective employer, one gentleman recommends, his name is Terry Thompson, partner in charge. He recommends his friend or refers his friend to one other company. I am the partner in charge of Jeffrey Industries. He says, what is his position? The recommender, he says, he is the partner in charge of Jeffrey Industries, and I am working to recommend Tracy graduate. So, this gentleman is recommending Tracy graduate. I have known Tracy graduate. The name of the candidate is Tracy graduate through her work experience with our firm during the past summer. So, Tracy graduate has come here to my company as a trainee. Last summer she has come when she served as an auditor intern in our New York office. So, she has served as a auditor intern. Intern means what? On the job training. As a trainee, she was there in our New York office. So, this gentleman says, Terry Thompson, he has known this Tracy graduate when she came to his New York office as a intern trainee. Tracy became immediately involved in the audit of Jeffrey Industries, conducting much of the historical accounting research required for the audit. So, this gentleman says, Terry Thompson says, Tracy graduate
she is involved in the annual auditing of his company, Jeffer Industries. In addition to gathering the financial information, Tracy was instrumental in the development of the final certification report. So not only she was involved in the auditing, she was also a member in creating or making the final certification report. Tracy also participated in several other smaller audits. So not only she has taken part in main audit, several other auditing also she has taken part, including her instrumental role in the quarterly audit of ABC Bank. ABC Bank also she was involved in auditing, where she developed several Excel macros to audit the inputs at the PC level. She later further developed these macros for use in future audits. So these audits were useful for the future audits, which we have integrated into our auditor toolkit. So these are the things which this lady has done, Tracy graduate has done. Tracy has shown the kind of initiative that is necessary to be successful over the long term in the public accounting field. So this gentleman says, Thompson says, Tracy has certain qualifications which are used in public accounting field. She has excellent forensic skills. What do you mean by forensic skills? Forensic skills is using technology in the job, that is called forensic skills, yet remains focused on the overall needs of the client. I believe she will be a strong auditor and an excellent future in the public accounting field. So this gentleman once again he says she is going to be a good strong auditor, she is going to be very useful, she is a conscientious worker. What do you mean by conscientious worker? Very deeply involved, very consciously involved in whatever job she does, and has an excellent work ethic. We would gladly have hired Tracy upon graduation if she were open to the New York City area. Since she is not able to come to New York City area, or else we would have employed her. So I recommend she is going to be a good candidate. She is a conscientious and has a good work ethic. I recommend Tracy to you without reservation. Without any reservation, I recommend Tracy. If you have any further questions with regard to her background or qualification, please don't hesitate to call me. So he says, he is telling the potential employer, whoever has any doubt on her qualification or experience, please call me back. So this is a recommendation letter. Hope you are able to understand. Recommendation letters and reference letters are very important because it shows that somebody is there to really tell about you, and the company can, the potential employer can call the reference and ask them about her or him, right sir? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெட்டர் ரைட்டிங் 44க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ 44, பேஜ் நம்பர் 107, 108. ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர், சிபாரிசு கடிதங்கள். ஒரு வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்றால் முன்பின் தெரிந்தவர்கள் யாராவது இருந்தால், இப்போ சென்னை போன்ற ஊரிலே ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியிலே சேருகிறீர்கள், அந்த சாஃப்ட்வேர் துறையிலே யாராவது ஒருவர் இருப்பார், அவரிடமிருந்து ஒரு சிபாரிசு கடிதங்கள் பெறுங்கள். அல்லது அரசாங்க வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்றால் ஏதோ ஒரு அரசாங்க அதிகாரியினுடைய சிபாரிசு கடிதத்தை பெறுங்கள். சிபாரிசுகள் மூலமாக வேலைக்கு சேருவது அன்றாடம் நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் என்றும் சொல்லலாம், ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் என்றும் சொல்லலாம். ஆக நீங்கள் if you have agreed to serve as a reference for a friend or acquaintance seeking a job, acquaintance என்றால் என்ன, உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களுக்கு நீங்கள் சிபாரிசு செய்ய வேண்டும் என்றால், you may not want to write a separate letter for each position your friend is applying. உன்னுடைய நண்பர் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொழுதும் எல்லாம் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் கொடுக்கவே வேண்டாம். ஒரே ஒரு லெட்டர் இருந்தால் போதும். பை a blanket recommendation that the job seeker can show all potential employers. ஆக இவர் ஒரு 10-20 கம்பெனிகளுக்கு வேலைக்கு தேடுகிறார். இந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர், ஒரு லெட்டர் கடிதம் எழுதினால் போதும், நன்றான கடிதம். அதை வைத்து இவர் பல கம்பெனிகளுக்கு தன்னுடைய சிபாரிசு கடிதத்தை, ரெஃபரன்ஸ் லெட்டரை அனுப்பலாம். ஸ்ட்ரக்சர், அது அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், ஸ்டேட் who you are and who you are with. நான் சிபாரிசு ஒருவருக்கு செய்கிறேன் என்றால் நான் யார்,
என்ன நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறேன், என்ன தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் சொல்ல வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் how you know the person who you are recommending. நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடிய நபர் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்பதை நான் சொல்ல வேண்டும். Give the reasons why you think she would be a good person to hire. அந்த வேலைக்கு இந்த நபர் தான் சரியான பொருத்தம் என்று எதை வைத்து நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். Suggest to the reader that it would be a good idea to be at least interview the candidate for consideration. ஆக நேர்முக தேர்விலே, அதாவது சிபாரிசு கடிதத்திலே குறைந்தபட்சம் நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடிய இந்த விண்ணப்பதாரரை நீங்கள் நேர்முக தேர்வாக நடத்தி பாருங்கள், அவர்கள் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பார்களா என்று நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட், நான் பெருமளவிலே சிபாரிசு செய்கிறேன். எந்தூசியாஸ்டிக், உற்சாகமுடையவராக இருக்கிறார் இந்த விண்ணப்பதாரர். எ வேல்யூபிள் டீம் மெம்பர், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர், ஒரு நல்ல கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடியவர். நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர் ரிசல்ட் ஓரியன்ட், அவர்கள் அந்த பலன்களை, நிறுவனத்திற்கு பலன்களை கொண்டு வரக்கூடியவர். செல்ஃப் ஸ்டார்டர், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவர், சுயமாக எதையும் செய்யக்கூடியவர். ஹார்ட் ஒர்க்கிங், கடின உழைப்பாளி. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், நான் சிபாரிசு செய்யக்கூடியவருக்கு நல்ல தலைமை பண்புகள் இருக்கிறது. குவிக் ஸ்டடி, வேகமாக கற்றுக்கொள்கிறார். ஆர்டிகுலேட், தெளிவாக பேசக்கூடியவர், செய்யக்கூடியவர். பிரைட், பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவர். பர்சனபிள், தனித்தன்மையுடன் நன்றாக பழகக்கூடியவர். ஈகர் டு சக்சீட், வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற மிகுந்த ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். எக்ஸ்ட்ரீம்லி நாலேஜபிள், மிக சிறந்த அறிவை பெற்றிருக்கிறார். எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல அனுபவம் பெற்றிருக்கிறார். இந்த போன்ற சொற்றொடர்களை எழுத வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் டெரி தாம்சன் என்பவர் ஒரு சிபாரிசு கடிதம் எழுதுகிறார். அது யாருக்கு என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த அம்மாவுடைய பெயர் ட்ரேசி கிராஜுவேட். ட்ரேசி கிராஜுவேட் என்ற பெண்மணிக்கு இந்த டெரி தாம்சன் சிபாரிசு கடிதம் எழுதுகிறார். இந்த ட்ரேசி கிராஜுவேட் என்று அக்கவுண்டிங்கில் துறையிலே சிறந்து விளங்கக்கூடியவர். இந்த ட்ரேசி கிராஜுவேட் இந்த டெரி தாம்சனிடம் ஒரு அவர்களுடைய நிறுவனத்திலே கோடைகால விடுமுறையின் பொழுதிலே ஆடிட்டிங் செக்ஷனில் ஒரு பயிற்சியாளராக வந்து சேர்க்கிறார். இப்பொழுது வேறு நிறுவனத்தில் சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற காரணத்தினாலே இவர் அவருக்கு சிபாரிசு கடிதம் எழுதுகிறார். உதாரணத்திற்கு, ஐ எம் த பார்ட்னர் இன் த சார்ஜ் ஆஃப் ஜெஃபி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நான் ஒரு கூட்டாளியாக இருக்கிறேன், அதாவது ஒரு பங்குதாரராக இருக்கிறேன். and I'm working to recommend ட்ரேசி கிராஜுவேட்டை சிபாரிசு செய்கிறேன். I have known ட்ரேசி கிராஜுவேட் through her work experience with our firm during the past summer. போன கோடைகால விடுமுறையிலே நான் ட்ரேசி கிராஜுவேட்டை அறிந்து கொண்டேன். when she served as an auditor intern in our New York office. இன்டர்ன் என்றால் என்ன? பயிற்சியாளராக அவர் சேருகிற பொழுது நியூயார்க் ஆஃபீஸிலே அப்பொழுதுதான் அவரை அறிந்து கொண்டேன். Tracy became immediately involved in the annual audit of Jeffer Industries வருடாந்திர கணக்கிடுதலை பார்த்தார். Conducting much of the historical accounting research required for the audit, in addition to gathering the financial information. பணம் வரவு செலவு தகவல்களை சேகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் Tracy was instrumental in the development of the final certification report. இறுதி அந்த வரவு செலவு கணக்கிடுதலையும் அவர் பார்த்து கொண்டார். Tracy also participated in several other smaller audited, சிறு வரவு செலவினங்களையும் அவர் பார்த்து கொண்டால், including her instrumental role in the quarterly audit of ABC Bankனுடைய காலாண்டு கால வரவு செலவு திட்டத்தையும் பார்த்தார். where she developed several Excel macros to audit the inputs at the PC level. அடுத்ததாக she later further developed these macros for use in future audits. எதிர்காலத்திலே வரவு செலவு திட்டங்களுக்கு தேவையான உகந்த சில வடிவங்களை அமைத்தார். which we have integrated into our auditor toolkit. எங்களுடைய கம்பெனியினுடைய ஆடிட்டர் டூல்கிட்டில் அவர் உருவாக்கிய சில திட்டங்களை நாங்கள் சேர்த்துக்கொண்டோம். Tracy has shown the kind of initiative that is necessary to be successful over the long term in the public accounting field. நீண்ட காலமாக பொது கணக்கு வரவு செலவு திட்டத்திலே தலை நிமிர்ந்து நன்றாக செய்யக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளை அவர் ஏற்கனவே நிரூபித்திருக்கிறார். She has excellent forensic skills என்றால் என்ன என்று சொல்கிற பொழுது, forensics என்றால் என்ன? மத்திய தொழில்நுட்பத்தை நடைமுறைக்கு வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தக்கூடியது, வேலையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய. Yet remains focused on the overall needs of the client. I believe she will be a strong auditor and an excellent future in the public auditing field. Public accounting field மிகச்சிறந்த ஒரு கணக்காளராக இவர் வருவார் என்ற எந்த விதமான எனக்கு சந்தேகமும் கிடையாது. she is a conscientious worker. conscientious என்றால் என்ன? ஆக்கப்பூர்வமாக, உள்ளபூர்வமாக
மனதிலே அன்றாடும் எந்த சிந்தனைகள் அனைத்தையும் வேலையிலே செலவழிக்கக்கூடியவராக அண்ட் இஸ் an excellent work ethic. ஒர்க் எத்திக் என்றால் என்ன? வேலையினுடைய அந்த பண்பாடு, யாருக்கு என்ன, வாடிக்கையாளரிடம் எப்படி பேச வேண்டும், மேலாளரிடம் எப்படி பேச வேண்டும், ஒரு நிர்வாகியாக எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். We would gladly have hired Tracy upon graduation if she were open to the நியூயார்க் சிட்டி ஏரியா. இவர் நியூயார்க் சிட்டி ஏரியாலேயே வேலை செய்ய தயாராக இருந்தால் நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்திலே வைத்திருப்போம். ஆனால் இவர் அங்கே இருக்க விரும்பாத காரணத்தினாலே நான் இப்பொழுது சிபாரிசு செய்கிறேன். ஐ ரெக்கமெண்ட் ட்ரேசி டு யூ விதவுட் ரிசர்வேஷன். எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நான் ட்ரேசியை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுகிறேன். இஃப் யூ ஹேவ் எனி ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ், உங்களுக்கு மேலும் அவர்களை பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் வித் ரிகார்ட் டு அவர் பேக்ரவுண்ட், அவருடைய பின்னணியை பற்றி, குவாலிஃபிகேஷன், அவருடைய படிப்பு தகுதிகளை பற்றி, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு கால் மீ. எனக்கு தயவு செய்து அழைப்பு ஃபோன் மூலமாக அழைத்து விசாரியுங்கள். டெரி தாம்சன் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். ட்ரெசி தாம்சன், ட்ரெசி கிராஜுவேட், மிக மிக பிரமாதமான, அவங்க பேர் என்ன, ட்ரேசி கிராஜுவேட், ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு வரவு செலவு கணக்கு நிபுணர் என்று டெரி தாம்சன் அவர்கள் ஒரு உத்தரவாதமும் சிபாரிசும் அளிக்கிறார். ஸோ சிபாரிசு கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியமானவை வேலை கிடைப்பதற்காக. ஸோ அந்த சிபாரிசு கடிதம் எழுதுவது இதுதான் முறை. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ